ओके, अब चाहिँ त्यही अघिको भिडियो कन्टिन्यू गरौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो लिस्टको भिडियो छ, यसको चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ है त। यसले के भन्छ सुनौँ। ओके, जस्तै स्प्याम भन्ने हाम्रो के छ अहिले। स्प्याम भनेको चाहिँ 0मा 0 1 2 3 छ होइन। मलाई 1 देखि चाहिँ 0 1 2 3 सम्म चाहियो भने स्प्याम यस्तो गऱ्यो 0 1 कोलन 3 गऱ्यो भने के आउँछ हेरौँ है। 1 भने यो भयो होइन, 2 भने यो भयो, यो 3 लाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन रहेछ, त्यसमा 1 लाई चाहिँ इन्क्लुड गर्यो होइन, त्यही भने जस्तो है। So the slice 1 3 starts at the index 1 and goes up to but does not include the value at index 3. So these values are returned in the slice and they're returned as a list value themselves. It's a brand new list created from the previous list. Okay. So just keep that in mind. An index evaluates to a single item in a list, whereas a slice will evaluate to a new list value. यसलाई चाहिँ स्लाइस भन्दो रहेछ नि त त्यसमा। Remember how we can assign values to a variable? We put that variable on the left side of this assignment operator. So here, spam now contains the string value hello. We can do the same thing with indexes and slices. So if I set the spam variable to be this list value 10, 20, 30, I could then use an index. ओके, उसले के भन्यो भन्दाखेरि जस्तै स्प्याम इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 राखेको छु अरे मैले हो। तर हामीलाई यो 0 यसलाई चाहिँ 2 लाई भनौँ न हो, यो भने 0 1 पोजिसनमा स्प्याम 1 पोजिसनलाई चाहिँ मैले हेलो भनेर राखेँ भने हेलो है, यो राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अब स्प्याम गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यसलाई रिप्लेस गर्छ अरे। ओके, To assign a new value to an item in the list. So here, spam 1 means I want to assign the value that's at index 1 to be set to this new value, hello. And the same can be done with multiple values in the list by using a slice. So if I have spam 1 3, or replace it with cat, dog, mouse. This means take this spam list and starting at index 1 and going up to but not including index 3, which is beyond the length of the beyond the last index of the list. So basically replace these two values with these three values. So we can assign a slice to a new list, and that will change the item. ओके, यो चाहिँ अलि चिपेटी लाग्यो मलाई है। उसले भने चाहिँ के गरे अरे, स्प्याम 1 2 जस्तै भनौँ है त, यो 0 1 भयो होइन, 1 2 3 4 सम्म छ होइन। तर मैले हाल्दिनँ 6 सम्म हालिदिउँ अरे होइन, इज इक्वल्स टु यस्तो गरेर चाहिँ खासमा कतिवटा हुन्छ 1 1 2 3 4 5 5वटा 1d6 भनेको 1 देखि 5 1 2 3 4 5 होइन, 5वटा राख्नुपर्ने हो। मैले 2टा मात्रै राख्दै अरे भने जस्तै टेस्ट स्ट्रिङै राख्नु, टेस्ट टेस्ट 12 यो भयो भने हाम्रो 1 टेस्ट 12 मात्र आउनुपर्छ। ओके, आयो है त। अब यस्तो गरौँ, स्प्याम 1 लाई मात्र चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने 12 यस्तै गरेर स्प्याम 1 लाई मात्र मैले हेलो नै राख्नु कि हेलो हो, स्प्याम हो, ठिक छ। मैले के गरौँ त भन्दाखेरि स्प्याम 1 देखि 2 सम्मलाई होइन हटाएर चाहिँ मैले चाहिँ एरे नै राखेँ अरे 2 3 4 5 6
2 अब के आउनु पर्यो त 1 भनेको यसलाई पनि हटाउनु पर्यो 1 देखि 2 भनेको 2 त लिँदैन यो भने 1 मात्र हुनुपर्ने हो त्यसले है यसलाई के गर्छ त त्यसले 1 लाई हटाएर 2 3 4 5 6 बनाएर हो यो त्यसपछि सेम आउनुपर्छ हेरौँ ओके आयो 1 हटाए हेलोलाई हटाए 2 3 4 5 6 राख्यो test 12 hello okay good in the list. And as a shortcut, you can leave out one or both of the indexes on either side of the colon in a slice. So leaving out the first index is the same as using 0 or the beginning of the list, and leaving out the second index is the same as using the length of the list, which will slice to the end of the list. Enter the following into the interactive shell to see what I mean. We have the variable spam be set to a new list value containing these 4 strings. And if we wanted to have a slice that starts at the very beginning, normally we would press 0, but we could just leave that out entirely. And Python will realize that by having this blank for the first index in a slice, we mean, oh, start at the very beginning. So this will go start at the beginning and go up to, but not including the item at index 2. Okay. जस्तै स्प्याम भने यो छ भने हैन मलाई चाहिँ 0 spam हो 0 इन्डेक्स देखि चाहिँ मलाई 0 1 2 हैन 3 सम्म ल्याउनु पर्यो 1 2 3 ल्याउनु पर्यो भने 0 1 0 1 2 2 सम्म चाहियो भने 3 लेख्नु पर्यो मैले हैन 0 पनि आउँछ 1 2 चाहियो भनेको 1 2 3 देखाउनु भयो त्यसले हो 1 2 3 देखाउनु भयो तर मैले त्यही कुरा चाहिँ यस्तो गरेर 3 मात्र गर्यो भने है 0 0 चाहिँ उसलाई आफै सेल्फ एक्सट्रानेटेड ओके यो ठीक छ This evaluates to cat bat. Meanwhile, if we leave out the second one, that means basically grab all the values up to the end of the list. So starting at index 1 and going all the way to the end of the list. यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो गर्न सक्थेँ जस्तै स्प्याम -1 भने के हुन्छ त टेस्ट 12 हुन्छ हैन 2 देखि लास्टसम्म चाहिँ ल्याऊ भन्नलाई के हुन्थ्यो त स्प्याम है स्प्याम 2 भनेको 0 1 हो इन्डेक्स हैन 1 इन्डेक्स देखि -1 गर्यो भने कति 6 आउँछ होला यता -1 स्प्याम 1 देखि 0 गर्यो भने त के आउँला यो त एरर आउँछ क्या भनेको के गर्नु पर्यो त स्प्याम 1 देखि -2 -2 भने त यो 5 सम्म मात्र आउँछ क्या यसो गरे 5 सम्म मात्र आयो हैन लास्टको यो समय भन्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो स्प्याम 1 इज यस्तो गर्यो भने 2 देखि टेस्ट 12 सम्मै आयो ल ओके That will be our slice, and it returns those 3 values. If you want to delete values from a list, use a del statement. So I can have this list value stored in spam, but say I wanted to delete this rat string from the list. I could say del spam index 2, and that value gets deleted from the list. Okay. मलाई 6 मात्र डिलिट गर्नु पर्यो भने 0 1 2 3 4 हैन till spam 4 गर्यो भने हो spam ओहो के भयो कुन चाहिँ डिलिट गर्यो ओके हाम्रो ओरिजिनल लिस्ट त कहाँ थियो त यहाँ थियो नि त ओरिजिनल लिस्ट यो हो भने चाहिँ 0 1 2 3 4 4 भनेको 5 चाहिँ हटायो 5 हटायो 1 2 3 4 5 6 7 थियो 1 2 3 4 5 6 okay all of the items after that get moved up 1, so it doesn't leave any gaps in the list. So if I ran del spam 2 with delete the item at index 2, which is
अहिले स्प्याम भन्दाखेरि अब यो मलाई लास्टको हटाउनु पऱ्यो भने डेल स्प्याम होइन -1 गरौँ के हुँदो रहेछ स्प्याम गऱ्यो भने 1 2 3 4 6 आउनु पऱ्यो ओके Now elephant, which is why now the spam list only contains cat and bat. You can think of the del statement as an unassignment statement. It's the opposite of the assignment statement. So previous lessons, we talked about the len function, which returns the number of characters in a string. If you had len hello, this would evaluate to 5. Okay, len spam गऱ्यो भने के त 1 2 3 4 5 len spam okay syntax error okay मैले किन त्यस्तो गरेँ len spam आयो त len hel हो गऱ्यो भने 4 दिनु पर्यो हैन 4 दिनु Also pass len a list, return the number of items in a list. So if I passed it a list 1 2 3, it would return जस्तै मैले spam 2 मा is equals to array नै राखौँ न world भनेर राखेर हैन यस्तरी राखेर भने के हुनु पर्यो त 0 1 हैन 3 को सट्टा चाहिँ हेलो वर्ल्ड आउनु पर्यो 3 को सट्टा हेलो वर्ल्ड आयो अब यसको लिस्टको लेन्थ कति हुन्छ त 1 2 3 4 5 हुनु पर्ने हो अब len spam गऱ्यो भने 5 देख्छ okay 3 because that's how many items are in this list that we passed it. And just like you can do string concatenation with the plus operator, you can also do list concatenation with the plus operator. And the same applies for doing string replication. just spam plus plus 10 12 गऱ्यो भने अहिले हाम्रो कति छ 1 2 3 4 5 वटा छ है 6 7 वटा आउने भयो 1 2 3 4 5 6 7 हो len spam गऱ्यो भने ओके spam भने के छ त ओके एड त भयो तर त्यसमा राखेन है Or that was when we could multiply a string by an integer, and that would evaluate to a new, bigger. Spam into 3 गऱ्यो भने के हुन्छ ओके String. You can do the same thing with list replication. In fact, many of the things that you can do with strings, Python also lets you do with lists. You can think of a string value as a list of single character values. In fact, there's a list function that returns a list form of the value that you pass it. This is sort of the same thing as when we need to convert a string to an integer with the int function, or convert an integer or some other value to a string with the stir function. We also have a okay list hello गऱ्यो भने के दिन्छ hello ओके लिस्ट इन्टिजर हाल्यो भने ओके यो पनि भएन लिस्टमा 1 2 3 ओके यो राख्यो भने गुड list function. We could pass it a value like hello, and it'll return a list with each of these values coming from the original string. If you need to determine whether a value is or isn't in a list, you can use the in and not in operators. Like other operators, in and not in are used in expressions and connect two values. There's a value that you're looking for, and then the in operator, and then the list value where it might be found. So we can see that howdy in this list, hello. okay hello in and hello howdy यो भयो भने ट्रु आउनु पर्यो ट्रु आयो जस्तै मैले in
true because this string can in fact be found inside of that list. Whereas if we had something like the string cat or maybe the integer 42 inside that same list, it would evaluate to false. And the not in operator does the exact opposite. You can copy and paste this expression. Not in, this will evaluate to false because this value here is found inside the loop. Okay, e not in hello भनेपछि false हुने भएन. List, so not in will evaluate it to false. So to recap, a list is a value that contains multiple values. The values in the list are also called items. You can access items in a list with its integer index. Remember, the first index is 0, not 1. You can also use negative indexes. -1 refers to the last item, -2 refers to the second to last item, and so on. You can get multiple items from the list using a slice. The new list items start at the first index and go up to, but don't include the second index. The let function, concatenation, and replication work the same way with lists and the way that they do with strings. And you can convert a value into a list by passing it to the list function. Okay, ल हाम्रो लिस्टको यो फर्स्ट भिडियो पनि सक्यो है. अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है त. See you.